Mi-26 adalah helikopter angkut berat yang dirancang dan diproduksi di Rusia. Helikopter ini dikenal sebagai yang terbesar dan terkuat yang pernah diproduksi, dan digunakan baik untuk tujuan militer maupun sipil. Berikut beberapa detail lebih lanjut tentang Mi-26. Kapasitas Mi-26 dapat membawa muatan hingga 20 ton kargo dan 82 penumpang. Penggunaan helikopter ini digunakan dalam berbagai misi, termasuk pengangkutan pasukan dan peralatan militer, mendukung pekerjaan konstruksi berat, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan operasi pemadam kebakaran. Desain Mi-26 memiliki desain yang unik dengan rotor utama tunggal berukuran besar dan pintu pemuatan belakang yang luas. Mesin ditenagai oleh dua mesin turboshaft Lotarev D136 yang menghasilkan daya total 8.380 kW per mesin. Peran Mi-26 adalah pilihan utama untuk pengangkutan muatan besar dan berat dalam berbagai operasi, baik militer, industri, maupun bencana alam. Singkatnya, Mi-26 adalah helikopter angkut berat yang memiliki kemampuan angkut yang luar biasa dan digunakan dalam berbagai aplikasi baik militer maupun sipil.